Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga más. Amén, aleluya. Qué bueno estar en la casa del Señor, aleluya. Y más con este ánimo, este gozo, ¿verdad, amados hermanos? Aleluya. Qué bueno poder adorarle libremente a Él, gloria a Dios, y glorificar su santo y divino nombre. Amén, aleluya. Y esa penúltima alabanza estaba a fuego. Y siempre me recuerda también cuando adoramos así, siempre me recuerdo de esa alabanza que dice, y así, y así, y así se alaba a Dios, así, y así, y así se alaba a Dios con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, y así se alaba a Dios. Amén, aleluya. Porque Él merece lo mejor, amén, aleluya. Él merece lo mejor, gloria a Dios. Y no hay nada mejor que poder adorar al Señor libremente, ¿verdad? Los libres los adoramos libremente. Those that are free, praise Him freely, amen, hallelujah. Because He broke our chains and He did miraculous wonders in our lives, amen, hallelujah. We don't have anything but to praise Him, hallelujah, and to give Him thanks and glory, hallelujah. We're going to be getting into the Word at this point, hallelujah. And I'm honored to be able to bring the word tonight. Hallelujah. Estoy honrado de traer la palabra en esta noche. Gloria a Dios. Aleluya. Porque es un privilegio poder traer la palabra de Dios. Aleluya. Es un privilegio traer, gloria a Dios, el mensaje de Jehová. It is a privilege to bring the message of Jehovah. Amen. Hallelujah. So let's rise. Let's stand. Vamos a estar de pie. And let's get into the word that we'll be reading this evening. Hallelujah. Vamos a entrar a la palabra que se va a estar leyendo en esta tarde. We're going to be reading in Judges chapter 13. Vamos a estar leyendo en Jueces capítulo 13. Judges chapter 13. Jueces capítulo 13. And before we read, glory be to God, hallelujah. I'd like to see if mano, gloria a Dios. Neil, you think you could take me in prayer? Hermano Nehemías. I want to thank you, Lord, for this day. Lord, I thank you all for those who are here and those who are online. Bless their souls, bless everyone around us. Lord, let us be able to go out into the public and drag them towards you, Lord, not forcefully, but willfully, Lord. Let them see your light. Let them see that they have been surrounded by darkness their whole time, and they finally see something beautiful like you, Lord. Lord, I ask that we have an amazing preaching tonight, that we are able to understand the word and understand what you want us to understand, Lord, because every single time that someone comes up here, they have a message for us, and we need to follow that message, Lord. So I ask that you're able to bless us tonight, and all glory to you. In Jesus' name pray. Amen. El Padre Celestial siga bendiciendo a nuestro hermanito Nio. Hallelujah. Judges chapter 13. Jueces capítulo 13. If the church has it, say amen. The word of God reads like this in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And the church says, amen. Amen. Again, the Israelites did evil in the eyes of the Lord. So the Lord delivered them into the hands of the Philistines for 40 years. Los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en la mano de los filisteos por 40 años. Now listen closely to the word of God. Hallelujah. A certain man of Zorah named Manoah from the clan of Danites had a wife who was childless and unable to give birth. Y había un hombre de Zora, de la tribu de Dan, el cual se llamaba Manoah, y su mujer era estéril y nunca había tenido hijos. The angel of the Lord appeared to her and said, "You are barren and childless, but you are going to become pregnant and give birth to a son." A esta mujer apareció el ángel de Jehová y le dijo, he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Now see to it that you drink no wine or fermented drink,
and that you do not eat anything unclean. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda. You will become pregnant and have a son whose head is never to be touched by a razor, because this boy is to be a Nazarite, dedicated to God from the womb. He will take the lead in delivering Israel from the hands of the Philistines. Pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo y a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de la mano de los filisteos. Then the woman went to her husband and told him, "A man of God came to me. He looked like an angel of God, very awesome. I didn't ask him where he came from, and he didn't tell me his name." Y la mujer vino y se lo contó a su marido diciendo: un varón de Dios vino a mí, cuyo aspecto era como el aspecto de un ángel de Dios, temible en gran manera. Y no le pregunté de dónde ni quién era, ni tampoco él me dijo su nombre. But he said to me, "You will become pregnant and have a son. Now then, drink no wine or other fermented drink, and do not eat anything unclean, because the boy will be a Nazarite of God from the womb until the day of his death." Y me dijo: he aquí tú concebirás y darás a luz un hijo, por tanto, ahora no bebas vino, ni sidra, ni comas cosa inmunda, porque este niño será nazareo a Dios desde su nacimiento hasta el día de su muerte. Then Manoah prayed to the Lord, "Pardon your servant, Lord. I beg you to let the man of God you sent to us come to us again to teach us how to bring up the boy who was to be born." Entonces oró Manoah a Jehová y dijo: ay, Señor mío, yo te ruego que aquel varón que Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. God heard Manoah, and the angel of God came again to the woman while she was out in the field, but her husband Manoah was not with her. Y Dios oyó la voz de Manoah, y el ángel de Dios volvió otra vez a la mujer, estando ella en el campo, mas su marido Manoah no estaba con ella. The woman hurried to tell her husband, "He's here, the man who appeared to me the other day." Y la mujer corrió prontamente a avisarle a su marido diciendo: mira que se me ha aparecido aquel varón que vino a mí el otro día. Manoah got up and followed his wife. When he came to the man, he said, "Are you the man who talked to my wife?" "I am," he said. Se levantó Manoah y siguió a su mujer, y vino al varón y le dijo: ¿eres tú aquel varón que habló con a la mujer? Y él le dijo: yo soy. So Manoah asked him, "When your words are fulfilled, what is to be the rule that governs the boy's life and work?" Entonces Manoah dijo: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser la manera de vivir del niño? ¿Y qué debemos hacer con él? The angel of the Lord answered, "Your wife must do all that I have told her." Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: la mujer se guardará de todas las cosas que yo le dije. She must not eat anything that comes from the grapevine, nor drink any wine or other fermented drink, nor eat anything unclean. She must do everything I have commanded her. No tomará nada que proceda de la vid, ni beberá vino ni sidra, y no comerá cosa inmunda. Guardará todo lo que le mande. Manoah said to the angel of the Lord, "We would like you to stay until we prepare a young goat for you." Entonces Manoah dijo al ángel de Jehová: te ruego, no permitas detenerte, y te prepararemos un cabrito. The angel of the Lord replied, "Even though you detain me, I will not eat any of your food. But if you prepare a burnt offering, offer it to the Lord." Manoah did not realize that it was the angel of the Lord. Y el ángel de Jehová respondió a Manoah: aunque me detengas, no comeré de tu pan, mas si quieres hacer holocausto, ofrécelo a Jehová. Y no sabía Manoah que aquel fuese ángel de Jehová. Then Manoah inquired of the angel of the Lord, "What is your name, so that we may honor you when your word comes true?" Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. He replied, "Why do you ask my name? It is beyond understanding." Y el ángel de Jehová respondió: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Then Manoah took a young goat together with the grain offering and sacrificed it on a rock to the Lord. And the Lord did an amazing thing while Manoah and his wife watched. Y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda
y lo ofreció sobre una peña a Jehová, y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer. As the flame blazed up from the altar toward the heaven, the angel of the Lord ascended in the flame. Seeing this, Manoah and his wife fell with their faces to the ground. Porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y su mujer, y los cuales se postraron en tierra. When the angel of the Lord did not show himself again to Manoah and his wife, Manoah realized that it was the angel of the Lord. Y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni su mujer. Entonces conoció Manoah que era el ángel de Jehová. We are doomed to die, he said to his wife. We have seen God. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos porque a Dios hemos visto. But his wife answered, if the Lord had meant to kill us, he would not have accepted a burnt offering and grain offering from our hands, nor shown us all these things, or now told us this. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos hubiera anunciado esto. The woman gave birth to a boy and named him Samson. He grew and the Lord blessed him. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. Y el niño crecía y Jehová lo bendijo. And the Spirit of the Lord began to stir him while he was in Mahanedan between Zorah and Eshtaol. Y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los los campamentos de Dan entre Sora y Estaol. You may be seated. May God continue blessing his word. And may he make it alive in our hearts and in our lives. Hallelujah. Dios bendiga su palabra. My goodness, what an amazing apparition. Hallelujah. Qué situación maravillosa. Glory be to God. When God sends an angel to speak to you. Cuando Dios envía un ángel a hablarte. Glory be to God. Hallelujah. And in all of that, Y en todo eso, Manoah didn't realize that it was an angel. Manoah no se dio cuenta que era un ángel. Glory be to God. Hallelujah. Until he was gone and he was in the midst of him, and all of a sudden he leaves. Estaba en medio de ellos y de repente se desaparece. He knows that no man can withstand the heat of a fire which the angel was in the midst of. Él sabía que ningún hombre podía contener el fuego donde él se encontraba. It's kind of the same situation that happened on the mountain when there was a bush that was burning that caused curiosity unto Moses. Como la situación en el monte donde hubo una zarza ardiente y llamó la curiosidad de Moisés. God will do something. He will always do something to capture your attention. Dios siempre hace algo para captar tu atención. To have you inquire about him. Para que tú puedas preguntar de él. To ask yourself, who is it in whose presence I am in? Y te preguntes en la presencia de quién me encuentro. And my goodness, what a wonderful thing and what an amazing thing, like she said, to be in the presence of the Lord. Y qué cosa maravillosa como dijo ella, estar en la presencia del Señor. Tonight's preaching, El mensaje de esta noche I entitled it, le puse como título, I am a Nazarite. Soy un nazareo. I am a Nazarite. Soy un nazareo. Amen. Hallelujah. And when we look at the word Nazarite, Y cuando miramos la palabra nazareo, the word Nazarite literally means to be consecrated. significando ser consagrado Consagrado. Or separated. o separado. It describes someone Describe a alguien who has taken a specific vow. que ha tomado un compromiso, un voto, To set them apart para separarlo for the service of God. para el servicio a Dios. Glory be to God. It wasn't an ordinary thing. No era una cosa ordinaria, It wasn't an ordinary thing. no era algo ordinario, It was an extraordinary thing. era algo extraordinario, It was something wonderful to have bestowed over your life. algo maravilloso la cual ha sido puesta sobre su vida. Because
it is God's call over your life Porque es el llamado sobre tu vida, to be separated, ser separado, to be distinct, ser diferente, to have the honor, the exclusivity, tener el honor y la exclusividad, to be different. ser diferente. Glory be to God. And when we look at this, Y cuando miramos esto, the reason why I say that it is extraordinary la razón en la cual digo que es and extraordinaria not a common thing for a common man, y no algo común para un hombre común, it is designed for someone that would want to separate them for the purpose and the service of the Lord. es designado para alguien que se quiera separar para el servicio del Señor. You see, because a Nazarene, Porque un nazareo, un Nazarene, a Nazarene is simply someone that's from Nazareth. es alguien que es de Nazareth. De Un Nazaret. nazareno es alguien que es Nazaret, de Nazaret, como fue Jesús, as was Jesus. ¿verdad? When we sing those songs, Cuando cantamos esas alabanzas, decimos Jesús de Nazaret, Jesús de Jesus of Nazaret, Nazareth. Jesús de Nazaret, fue el amigo que me encontré. the friend I found. Because Jesus was from Nazareth. Jesús era de Nazaret. But Pero there is a clear distinction here. hay una distinción clara. There is a clear distinction. Hay una distinción clara. And the distinction is that a Nazarite, Y la distinción es que un nazareno, Nazareo, Nazarite, Nazarene, a Nazarite is defined by a religious vow. es definido por un voto religioso. It's a promise. Es una promesa. It's it's to be set apart. Es ser separado. And Samson Y Sansón was someone that was uniquely set apart, fue alguien que fue separado únicamente. was distinct, Distinto, was not a common man, no un hombre común. because every Nazarene, Porque cada nazareno, Nazareno, ese es nazareo. well, as Nazarite is Nazareo, Nazarene is Nazareno. You can translate it because I don't get it. But I'm reading this, the Bible. when we look at this, he was set apart Cuando miramos a esto, él fue separado to be of the service of the Lord. a hacer al servicio al Señor. There was a religious vow Hubo un voto religioso that was made by his parents hecho por sus padres, and commanded by the angel of the Lord. mandado por el ángel de Jehová To be different. a ser diferente. You see, if we look at that word, we understand what it means now. But let's look at Samson. Si miramos esa palabra entendemos lo que significa, pero vamos a mirar a Sansón. Samson's name means son child, El nombre de Sansón significa el hijo del sol or like the sun. o como el sol. He was supposed to be radiant. Estaba supuesto ser radiante, He was supposed to shine bright. brillar, And have a bright future. y tener un futuro brillante, A bright future ahead of him. un futuro brillante antes de él. But as we all know, Pero como todos sabemos, his light was dimmed. su luz fue apagada. His light was shut off. Su luz fue apagada. And one definitive problem Y un problema definitivo was, he was picked by God. fue que fue escogido por Dios. The angel gave his mother and father an assignment over his life. El ángel le dio a sus padres una asignación sobre su vida. When he grew up and he started to be able to understand their language, I'm pretty sure they started to explain this to him. Cuando él se criaba y comenzó a entender el lenguaje, estoy seguro que le explicaron a él So that he could live a righteous life. para que él pueda vivir una vida
justa ante Dios. But as he was growing, Pero mientras crecía, he decided not completely to do what his parents and the angels spoke over his life. decidió no hacer exactamente lo que sus padres y el ángel mandó hacer sobre su vida. He started to turn away. Comenzó a dar su espalda. And even though he was supposed to shine bright like the sun, Y aunque estaba supuesto brillar como el sol, his actions and his way of living sus acciones y su manera de vivir dimmed his light, apagó su vida, su luz, shut off his light, apagó su luz. shut off that bold experience that everybody was supposed to come into knowledge of when they met Samson. Apagó el conocimiento que la gente estaba supuesto a experimentar al conocerlo a él. Because he was supposed to be distinct. Porque él estaba supuesto ser diferente. He was supposed to be recognizable. Él estaba supuesto ser reconocible. And as he was growing up and deciding what he wanted to do, Y mientras se criaba decidiendo qué él iba a hacer, he does like a lot of the children and young teens do nowadays. hace como muchos niños y jóvenes hacen hoy en día. Mom and dad have their views on things. Sus padres tienen una vista en las cosas, They have their rules and regulations and all that mess. tienen sus reglas para ellos, But it is because they want the best for the child. porque desean lo mejor para esa criatura. They want the best for the teen. Quieren lo mejor para ese joven. But as they start to grow Pero mientras van creciendo, and develop their own identity, creando su propia identidad, sometimes they decide to steer away a veces deciden desviarse and turn away y dar la espalda from what your parent might have told you de lo que sus padres le han or enseñado. taught you. Le han enseñado. This happened to Samson. Esto le ocurrió a Sansón. He decided not to follow what God said. Decidió no hacer lo que dijo, lo que le envió Dios a hacer. He didn't follow what his mother and father said No siguió lo que sus padres le enseñaron and started to live life the way he wanted to. y comenzó a vivir su vida como él deseaba. Glory be to God. Hallelujah. You see, there was 3 points Hubieron 3 puntos that you needed to have que tenía que tener in order for you to be qualified para tú poder cualificar to be a Nazarite. ser un nazareno. Nazareo. Nazareo. They couldn't consume wine. No podían consumir vino. And in that one rule, they couldn't eat grapes. Y en esa regla no podían comer tampoco uvas. They couldn't eat raisins. No podían comer pasas. They couldn't eat anything made from the grapevine. No podían comer nada que vino de la vid. That's point number 1 for you to be a Nazarite. Punto número 1 para ser un nazareo. Perfect. Point number 2, Punto they were número 2. forbidden to cut their hair. No podían cortarse el cabello. And this served as a visible sign, Y esto servía como algo visible. a symbol, Un símbolo. a symbol of consecration Un símbolo de consagración. to show the others around them who they were Para mostrarle a aquellos que estaban a su alrededor quién eran ellos. or who he was. O quién él era. Point number 3, Punto número 3. they could not go near the dead, No podían acercarse. a los muertos. They couldn't go near a dead body, No podían acercarse a un cuerpo muerto. even including those that were close family members that had passed away. Aún aquellos que eran cercanos, familiares. Even other animals that might have been dead around them, they couldn't get close to them. O animales que estaban muertos a su alrededor no podían acercarse. Because if they did, Porque si lo hacían, they would be ritually unclean. hubieran sido ritualmente inmundos. And these are the 3 qualifications Y estas son las 3 cualificaciones. that are distinct and made a Nazarite. Distinto que hacía un nazareo. Un nazareo, right? Glory be to God. And we have to look, in order for us to understand this lifestyle, we have to look at it closely. Y para poder entender esta forma de vivir, tenemos que mirarlo cercamente. Let's look at Numbers chapter 6. Números capítulo 6. Let's go in our word. Hallelujah. Numbers chapter 6. Números capítulo 6.
Let's keep flowing. The Lord said to Moses, Habló Jehová a Moisés diciendo, speak to the Israelites and say to them, if a man or woman wants to make a special vow, a vow of dedication to the Lord as a Nazarite, habla a los hijos de Israel y dile, el hombre o la mujer que se aparte haciendo voto de Nazareo para dedicarse a Jehová, they must abstain from wine and other fermented drink and must not drink vinegar made from wine or other fermented drink. They must not drink grape juice or eat grapes or raisins. se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas. As long as they remain under the Nazarite vow, they must not eat anything that comes from the grapevine, not even the seeds or skin. Todo el tiempo de su nazareato, de todos los que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. During the entire period of their Nazarite vow, no razor may be used on their head. They must be holy until the period of their dedication to the Lord is over. They must let their hair grow long. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento a Jehová. Será santo, dejará crecer su cabello. Throughout the period of their dedication to the Lord, the Nazarite must not go near a dead body. Todo el tiempo que se aparte para Jehová no se acercará a persona muerta. Even if their own father or mother or brother or sister dies, they must not make themselves ceremonially unclean on account of them, because the symbol of their dedication to God is on their head. Ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermana, ni su hermana podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Throughout the period of their dedication, they are consecrated to the Lord. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. This is fun. Praise God. Here are some examples of individuals in the scripture Aquí hay algunos ejemplos de individuales en la escritura that were Nazarite in scripture. que eran nazareo en la escritura. Samson was a Nazarite. Of course, we've been talking about Sansón it. era nazareno, Nazareo. nazareo. Samuel was a Nazarite. Samuel era nazareo. John the Baptist was a Nazarite. Juan el Bautista era un nazareo. Now, if you start to look at these people who were dedicated unto the Lord, Si comienzas a mirar a estas personas que fueron dedicadas al Dios, you start to notice comienzas a darte one cuenta common thing. una cosa común. They were all dedicated as lifelong Nazarites unto God. Todos fueron dedicados como nazareos ante Dios From birth, desde su nacimiento. if you look at the life of these three individuals, Si mira la vida de estos tres individuales, they were all Nazarite, todos eran nazareos, but not all of them were Nazarite. pero no todos eran nazarenos. Some of them was Nazarong. Algunos nazamal. Some of them were Nazarong. Algunos eran nazamal. Nazarong in their speech, No hablaban bien en su hablar, Nazarong in the way they conducted their daily lives, en la forma en la cual vivían sus vidas diariamente, Nazarong in the way they represented Christ en la forma or en cual God, representaban a Dios, Nazarong in the way they were going to represent their calling. en la forma en la cual representaban su llamado. These things remind me of that old Sesame Street thing, that song. Estas cosas me acuerdan de los muñequitos Sesame You Street. remember that one song, some of these things, and they started talking about the ones that are equal and one of them that just doesn't match. Algunas cosas, algo de todas, hay algo que no se parece You lo know the one mismo. I'm talking about that doesn't belong, right? You remember? ¿Se acuerdan? Someone of these three Alguien de estos tres did not belong.
no pertenece. We saw how God called Samuel. Vimos como Dios llamó a Samuel. Sorry, I'm gonna get them together. He called him Lo numerous llamó times muchas veces until he was able to say, hasta que pudo decir, here I am, Lord. aquí estoy, Señor. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor. And how many of us, when God calls us, we say the same, God, here I am, Lord. ¿Y cuántos de nosotros decimos lo mismo? Aquí estoy, Señor. And from the point that God calls us, how many of us do exactly what God told us to do? Y del punto en cual Dios nos llamó, ¿cuántos hacemos exactamente lo que Dios nos envía a hacer? How many of us are following along in God's plan? ¿Cuántos estamos siguiendo el plan de Dios? Come on, hallelujah, let's be honest. Some Vamos of a us ser are. honestos. Some of us are Nazarite. Algunos somos nazarenos. Some of us can say, I am a Nazarite. Algunos podemos decir, soy un nazareno. Nazareo. And some of us can definitely say, Y algunos podemos definitivamente decir, I'm a Nazarene. no soy nazareo. I'm a Nazarene. Soy un nazareo mal, nazar mal. Because these two men, out of the three, Samuel and John the Baptist, Porque estos dos hombres de los tres, Samuel y Juan el Bautista, started to fulfill their complete mission comenzaron a cumplir su misión por completo, as a Nazarite, como un nazareo, dedicated unto the Lord, dedicados al Señor, from birth desde su nacimiento until death. hasta su muerte. Some of them was killed for honoring Jesus. Algunos fueron matados por honrar a John the Jesús. Baptist was beheaded Juan el Bautista le cortaron su cabeza because of what he believed. por lo que él creía. Glory be to God. But it wasn't completely the same with Samson, Pero no fue por exacto con Samson, because he started off right porque comenzó correctamente, and then he started to end up wrong pero terminó mal, until he straightened his life again with the Heavenly Father. hasta que volvió a corregir su camino con el Padre And no Celestial. longer at the end, no longer was he a Nazarene. Y al final ya no estaba en los caminos incorrectos, He was once again recognized by God. sino fue reconocido nuevamente To por be Dios Nazarite. a ser nazareo. Come on, church. Hallelujah. Glory be to God. And these three men were dedicated unto the Lord to be a Nazarite. Y estos tres hombres fueron dedicados ante el Señor a ser nazareos. Where do you think that we get the custom of presenting our children unto the Lord? ¿De dónde tú crees que tomamos la costumbre de presentar a nuestras criaturas ante el Señor? Because we want to make sure Porque queremos asegurarnos that they go right que ellos estén and not correctos left. y no que vayan a la derecha y no a la izquierda, That they go the Nazarite route. que vayan del camino nazareo, Holy, santo, distinguished, distinguidos, separated, separados, anointed, ungidos, being able to be recognized as different amongst the rest of the people. siendo reconocidos como diferentes entre todo el pueblo. This is why we say, Por I dedicated Leilani unto God. Por eso decimos, dediqué a Leilani ante Dios. I dedicated Siani unto God. Dediqué a Siane ante Dios. And those that have dedicated their children unto God, and you were dedicated yourself. Aquellos que dedicaron a sus hijos ante Dios y a sí mismo. We have that those same shoes to fill Tenemos esos mismos zapatos de llenar. of righteous men, De hombres con juicio. of holy men, Santos. of people that were separated for God, Separados para Dios. that went ahead before us, Que fueron antes de nosotros. who carried the torch of the Los gospel, cuales cargaron la antorcha del evangelio. who carried the torch of righteousness, Que cargaron la antorcha de la who justicia. carried the torch of truth, Que cargaron la antorcha de la verdad. and they died on their mission Y luego murieron en su misión. while completing their mission. Cumpliendo su And misión. my question to the church is, Y mi who is ready to pick up that Mi torch? pregunta para la iglesia es: ¿quién está dispuesto a coger esa antorcha? Who is ready to lead the way? ¿Quién está preparado para dirigir el camino? Who is ready to be distinct? ¿Quién está preparado a ser distinto? Who is ready to be separated, ¿Quién está preparado a ser separado? special,
especial, anointed, ungido, dedicated for the purpose of God, dedicado para el propósito de Dios and anointed for a time such as this. y ungido para un momento así como este. Because God says that there's a lot of work, Porque Dios nos dice que hay mucho trabajo, but not a lot of laborers. pero no muchos obreros. There's a lot of work, but not a lot of laborers. Hay mucho trabajo, pero no hay But I see a suficiente church obreros. here tonight Pero veo una iglesia aquí en esta noche that's willing to labor for the Lord, dispuesto a trabajar para el Señor, that's willing to look in the face of what is wrong dispuesto a mirar aquello que está incorrecto and close the door and shut it out. y cerrar la A puerta. church that wants to be righteous. Una iglesia que quiere ser A church justa. that wants to know truth. Una iglesia que quiere verdad. A church that wants to be distinguished and separated. Una iglesia que quiere ser distinguida y That's why you were separada. dedicated unto the Lord. Por eso fuiste dedicada No al Señor. doubt, that's why you were dedicated unto the Lord. Por eso fuiste dedicado al Not so that you Señor. could do the wrong thing, but the right thing. Para que hagas lo correcto y no lo incorrecto. Not to be a Nazarene, but to be a Nazarite. Sino ser un nazareo correcto. Glory be to God. Hallelujah. How many of us thank God for the opportunity to have that privilege of dedicating our children to the Lord? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por la oportunidad de dedicar nuestros hijos al Señor? Leviticus chapter 20. Levíticos capítulo 20. Glory be to God. Leviticus chapter 20, verse 26. Levítico 20, capítulo 26. 20, versículo 26. Look how God speaks to people that He chooses. Mira cómo Dios habla a la gente al cual Él escoge. And if you can say that God chose you, Y si puedes decir que Dios te escogió a ti, then this here is for you as well. esto para ti, esto aquí es para ti también. Listen. Escuchen. Listen to what the Heavenly Father says. Escuchen lo que el Padre Celestial le dice. He says, God says, Él le dice, Dios dice, you are to be a holy to me because I, the Lord, am holy. And I have set you apart from the nations to be my own. habéis pues de serme santo, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Be holy, for I am holy. Be separate, for I am separate. For the Lord has set you apart amongst the nations to be His own. Glory be to God. How many of us are happy to be called a child of God? ¿Cuántos estamos contentos ser llamados hijos de Dios? You see, because we didn't deserve this. Porque no nos merecemos esto. We didn't have no right to it, No tenemos ningún derecho a no él. heir to it. No herencia a él. We truly are not Israelites No, seriamente no somos by israelitas birth. por nacimiento. We weren't born over there. No nacimos allá. We don't know one person that was in that tribe No as conocemos a family member. no conocemos a ninguna persona que estuvo en ninguna de las tribus como familiar. But there's something that happens. Pero hay algo que ocurre. There's something that happens when Christ died on that cross. Hay algo que ocurre cuando Cristo murió en la After He cruz. said it was finished. Después que dijo, he terminado. After He had hung on the cross and died and shed His own blood. Después de haber morido y derramado su sangre. Thank you. There was something that happened, Hubo algo que ocurrió and it had something to do with the blood. y tiene que ver con la sangre. And it ties us in, Y nos ata. because before we weren't heirs. Porque antes no éramos heredores. But Scripture says, Pero las escrituras nos dice, and this includes all, y esto incluye a todo, that whosoever que aquel se dejó te- believes in me shall not perish, but have eternal life.
Todo aquel que creyere en mí no se pierda, mas tenga vida eterna. Because he said, the scripture says that he came to die for the world, Porque las escrituras dice que él vino a morir por el mundo. for whosoever, Cualquiera, for whosoever, por cualquiera, whether you were part of the tribe era, aunque fuera parte or de la not of the tribu tribe. o no. That's why scripture makes a clear distinction between Israelites and the Gentiles. Por eso la escritura hace una clara distinción entre los israelitas y los gentiles. But Christ's blood La sangre de Cristo was one thing that just tied everything together. es lo que ató a todos, los unió a todos. Because he died for whosoever believeth would not perish but have eternal life. Porque él murió para todo aquel que creyere no se pierda, mas tenga vida eterna. Now we could choose to waste our time in church, Podemos escoger perder nuestro tiempo en la or we iglesia could choose to believe. o podemos escoger creer. We could choose to just hear stories, Podemos escoger escuchar or we could choose to historias believe. o escoger creer. We could just sit here and clap our hands and be happy because people sing songs, Podemos sentarnos y palmetear porque se están escuchando alabanzas or we can choose to believe. o podemos escoger creer. Because the scripture says that there is a privilege Por- for those that believe. Porque las escrituras nos dice que es un privilegio a aquellos que creen. For whosoever believeth Aquel que cree shall not perish but have eternal life. no se pierda, mas tenga vida eterna. Let's roll along. Hallelujah. Glory be to God. How many of us believe tonight? ¿Cuántos creen en esta How many of us noche? believe tonight? ¿Cuántos creen en esta How many of noche? us are not wasting our time sitting in a pew or the seat in church? How many of us believe tonight? ¿Cuántos no estamos perdiendo Amen. el tiempo Amen. si no creemos en esta noche? Amen. Amen. Hallelujah. Because if you believe, you have to believe one thing, Porque si crees, tiene que creer una cosa, that God has called you. que Dios te ha llamado. You can't say, no, God called Brother Freddie, Brother Maria, Sister Maria. God never called me. Tú no puedes decir, Dios llamó al hermano Freddy, a la hermana María, pero no me llamó a mí. From the moment that you felt in your heart that you were receiving the call from the Heavenly Father, and you said, not my will, but yours, Lord, you were called by Him. Desde el momento que tú sentiste el llamado y escogiste seguir, fuiste llamado por You él. don't need a special position. No necesita posición You don't need a especial, special title. una posición o You un don't need a título, name tag. un nombre, Because the one that has tagged you, porque aquel que te ha dado nombre, the one that has put a sign over your head like He put over Samson, el que ha puesto señal sobre tu cabeza como lo is hizo the con Lord Sansón, Almighty God. es el Señor Altísimo. We don't need approval from men. No necesitamos aprobación del We don't hombre. need to ask our neighbor. No necesitamos preguntarle We al need the vecino, approval from God. si no necesitamos aprobación de Dios. God, Dios, donde quiera que tu presencia esté, ahí yo quiero estar. wherever your presence is, that is where I want to be. Hey. But if He doesn't go, don't you dare go. Pero si él no va, no te atrevas a ir. If He didn't leave, he didn't take off, don't you dare take off. Si él no se ha ido, no te vayas tú. Follow God wherever He goes. Sigue a Dios donde quiera que esté. The scripture says the sheep hear His voice and they know the shepherd. La escritura nos dice que la oveja conoce su voz. Glory be to God, because we have to distinguish who's calling you. Porque tenemos que distinguir quién nos llama. Glory be to God. But God has called you for a purpose. Pero Dios te ha llamado por un propósito. But the fact that God has called you doesn't negate the fact that when God has called you, you will face opposition. Pero porque Dios te llama, no significa que no vas a tener oposición. Look at Samson's life. God had called Samson, Mira la vida de Sansón, Dios lo llamó. but he faced opposition Pero él tuvo dificultad and he faced temptation y tuvo tentación and he faced lustful things. y tuvo deseos para cosas. And he faced different circumstances that came over his life. Y tuvo diferentes circunstancias que le vinieron a su vida. And he faced situations of disobedience. Y tuvo situaciones de desobediencia. If you didn't know, Si no sabías, you might think that Samson was just a strong man. si no supieras, solamente pensaría que Sansón era un hombre fuerte. But his struggles were real. Pero
su fuerza era, sus luchas eran real. For Samson, his struggles were real. Para Sansón sus luchas fueron real. He suffered with human weakness. Él sufrió con debilidad humana. He struggled with doubt. Él luchó con duda. He struggled with lust. Luchó con Lujuria. lujuria. The Bible says that he slept with prostitutes. La Biblia nos dice que se acostó con Rameras. rameras. He went out Él and was supposed to do God's will, salió a hacer la voluntad de Dios, but he started to do his own. pero comenzó a hacer la How su many of us, propia. when God calls us, he calls us to be separated and we just do our own thing? ¿Cuántos de nosotros somos llamados a ser separados y hacemos lo que queremos? How many of us struggle with doubt? ¿Cuántos luchamos con duda? How many of you struggle with lust? ¿Cuántos luchamos con lujuria? How many of us struggle with loneliness like Samson did? ¿Cuántos luchamos con soledad como Sansón? He struggled with hearing the outside voices that would speak to him. Él luchó por escuchar personas que le hablaban fuera. It's not that he was crazy, No es que era loco, it's that he was listening to the wrong voice. sino que estaba escuchando la voz incorrecta. He was listening to the voice of the enemy, Estaba escuchando la voz del enemigo, which was speaking through Delilah. la cual hablaba por medio de Dalila. Glory be to God. Because he was being tricked by her. We know the story. I don't have to go through this all over again. Let's go. Porque él estaba siendo engañado por ella. Sabemos la historia. Because there is a clear distinction Porque hubo una distinción clara between the voice of God entre la voz de Dios and the voice of enemy. y la voz del enemigo. The Lord will call you to truth and justice and righteousness. El Señor te llama a la verdad, a la justicia. And the enemy will call you to be in sin, to be in struggle, and to be in weakness. Y el enemigo te llama a estar en pecado, en tribulación y en debilidad. God will call you to be part of his kingdom. Dios te llama a ser parte de su reino. And the enemy will call you to be part of his dungeon. Y el enemigo te llama a ser parte de su mundo. The most wicked and vile places people are willing to step foot when they walk away from God. Los lugares peores que las personas pisan cuando le dan la espalda a Dios. Because we have to understand something. Porque tenemos que entender algo. God is calling. Dios te está llamando. God is calling. Dios te está llamando. God is calling. Dios está llamando. And he's coming Y soon. viene pronto. But we have to ask ourselves, are we listening to the voice of God? Pero tenemos que preguntar, ¿estamos escuchando la voz de Dios? Or are we listening to the voice of the enemy? ¿O estamos escuchando la voz del enemigo? Are we listening to the voice of truth? ¿Estamos escuchando la voz de verdad Or are we listening to the voice of all lies? o la voz de mentiras? Choose this day Escoge en este what día we will do. qué vamos a hacer. As for me and my house, Pues yo y mi casa we shall serve the Lord. serviremos a Jehová. I'm going to choose to listen to the voice of truth. Voy a escoger escuchar la voz de I'm going verdad. to choose to listen to the voice of Voy a righteousness. escoger escuchar la voz de justicia. I'm going to listen to the voice of he who hasn't even lost one battle, Voy a escuchar la voz de aquel que no ha perdido una batalla, who has never gone wrong, que nunca ha ido de una manera who has never incorrecta, sinned, que no ha pecado, who is the personification of perfection. que es la personificación de perfección. Hallelujah. How many of us agree with me tonight? ¿Cuántos How están many de of us acuerdo want to conmigo? listen to the word of Queremos escuchar la God? voz de Dios. God is talking tonight. Dios nos Hallelujah. habla en esta noche. Let's always open up and receive what God is telling us. Vamos a recibir lo que Dios nos está diciendo. Because this is for me. Porque esto es And para this mí is for you. y es para ti. God is speaking in this church tonight. Dios está hablando For en esta iglesia whosoever hoy. would believe in him. Aquel que creyera en Él, So we don't perish. no nos perdamos So we can have eternal life. para tener vida eterna. Hallelujah. We got to get close to be a Nazarite. Tenemos que acercarnos a ser We nazareo. got to get close to be a Nazarite. Glory Tenemos be que to God. acercarnos a ser nazareos. Glory be to God. Hallelujah. There's a distinction in the voice of God.
Hay una distinción en la voz de Dios. Let's pay attention when he calls. Vamos a Hallelujah. poner atención cuando Él nos llama. We can't do like when our mother and father calls us. No podemos hacer como nos hacemos cuando nos llaman nuestros padres. What was that common saying that we always have? Que era el dicho que As decíamos children. como niños. Your mother and father calls you, María, Ángel. Cuando tu padre te llamaba María Ángel, What would you say? ¿qué decían? Boy, I'm coming. would you really come? ¿Y venías? No. 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 We are lying. We are lying to our parents. Mentíanos a nuestros padres. Boy, I'm coming. 10 minutes would go by. Pasaban 10 Boy, minutos. I'm coming. 20 minutes would go by. 20 minutos pasaban. Ángel, Angel, María, María, te dije que fregara los I trastes. told you to wash some dishes. Boy, I'm coming. you got to be careful. Tenemos que tener cuidado. Because when God calls us, Porque cuando Dios nos llama, He's not a God that's going to believe your lie. no es un Dios que va a creer tus mentiras. We can't say, boy, No le puedes decir I'm coming and never get there. y nunca llegar. Because time will come, Porque el tiempo llegará, like in the time of Noah, como el tiempo de Noé, where people thought they had enough time. donde pensaban que tenía suficiente tiempo. Boy, I'm coming. boy, I'm coming. boy. I'm coming. Y la puerta se cerró. And the door closed. And were they able to get there? ¿Pudieron llegar? No, No. it was too late. Era muy tarde. The call was on time El llamado llegó a tiempo, with enough ample time con suficiente tiempo, to repent and come into the ark of salvation. para arrepentirse y entrar al arca de salvación. But not everybody, from what it looks like, wanted to be saved. Pero no todos querían ser salvos. And they suffered the wrath of God when it came. Y sufrieron la ira de Dios. Glory be to God. Hallelujah. Understand one thing, that there will forever be Entienda una cosa, que siempre habrá a struggle una lucha between your divine calling entre tu llamado divino and your human weakness. y tu debilidad humana. Samson experienced this. Sansón experimentó Let's esto. repeat that. Vamos a There is repetirlo. always going to be a struggle. Siempre va a haber una lucha. Always is there going to be a struggle. Siempre habrá una lucha. When you're called by God, Cuando eres llamado por your Dios, divine calling shows up. tu llamado divino aparece. God says, now is your time. Dios te dice, ahora There's es tu going to be a tiempo. struggle Va a haber una lucha between the call entre el llamado and your weakness. y tu debilidad. There's going to be a struggle Va a haber una lucha between your call and the weakness, entre tu llamado y tu debilidad, between the spirit entre los espíritus and the flesh, y la carne, between your spirit entre tu espíritu and the flesh. y la carne. There's always going to be a battle. Siempre hay una There's lucha. always going to be a distinction, a separation. Siempre hay una distinción, una separación. There's always going to be a war. There's always going to be a fight. Siempre habrá una pelea y una batalla. But we have to follow through what with God is calling us to do. Pero tenemos que seguir a lo que Dios nos ha llamado a Because hacer. it's not your mother calling you. Porque no es tu madre que te llama. But you can say, I'm going, I'm Que puedes going. decir, vengo, vengo. It's not your father calling you, I'm going, I'm Ni tu going. padre, vengo, vengo. You have to know that it's God that's calling you. Tienes que entender que es Dios el que te llama. And you have to do like Samuel. Y tienes que hacer como Samuel. Heme aquí, envíame a mí. I am here, send me. And when he says go, go. Y cuando Él te diga, ve, ve. Because you'll be blessed. Porque serás Your bendecido. household will be Tu blessed. hogar será The bendecido. place where you put your foot on will be blessed. El lugar que pises será bendecido. Glory be to God, because God is with you, and God will go with you wherever you go and will not depart himself from you. Porque Dios está contigo y no te dejará solo. Like Samson struggled with the divine calling and the weakness of his flesh, we do as well. Como Sansón así también falló entre el llamado y su debilidad, nosotros también. You got to understand something. There is a battle that is designed to be able to hold the right of molding your character.
Tienes que entender que hay una batalla que tiene la habilidad de moldear tu carácter. A battle that is designed to obtain the right to mold your character. Una batalla que toma el control y el derecho de moldear tu carácter. And it all depends which way you go, Y depende de qué forma tú what vayas, decision you make, qué decisión hagas, whether it'll be right or wrong. si estás bien o no. Will you end up being a Nazarite or will you end up being a Nazarene? ¿Serás nazareo o nazarmal? I don't know. Hallelujah. A good example of this is a disciplinary school. You know, those that they put youth in. Un ejemplo es una escuela de disciplina que ponen a los jóvenes. You have to ask yourself, as a youth, why would you end up there? Tienes que preguntarte como un joven, ¿por qué te ponen ahí? And once you're there, Y a la vez que estás, what happens? ¿qué ocurre? The reason you get put there La razón en la cual te ponen en ese lugar is because there was a flaw within your character. es porque había algo incorrecto en tu carácter. There was something that maybe internally, Algo que probablemente internamente, mentally, mentalmente, physically, físicamente, you've made up your mind decidiste to be wrong, ser mal, to do the wrong thing, hacer lo malo, to live your life in an incorrect way or an incorrect manner. vivir tu vida de una manera incorrecta. This is the reason why a young teen Esta es la razón en la cual un joven gets put in a disciplinary school lo ponen en una escuela de when their disciplina mother and father has given up donde sus padres se han dado por rendidos. and they've said, listen, I tried. I did with you all I could. How many times did I bail you out of jail? How many times did I have to give you good advice? Y te han dicho, te he tenido que sacar de la cárcel y te he tratado de dar buen consejos. When are you going to choose to listen? ¿Cuándo vas a escoger escuchar? I can't deal with it anymore. Yo ya no puedo más. And that parent puts their child, their young teen, in a disciplinary school. Y ese padre pone entonces a ese joven en una escuela de And in disciplina. that disciplinary Y school, en esa escuela they start to exercise their body. comienzan a darle ejercicio a su cuerpo, They start to tire them out, a cansarlos almost like a punishment. como un castigo. They start to scream at them. Comienzan a gritarle. They start to try to make them understand that they're not the big guy or big woman here. Hacerlos comprender que ellos no son los que mandan. They're not as big and as bad as they think they No are. son lo grande y lo malos que piensa que son. And they start to retrain their body. Y comienzan a volver a entrenar a su cuerpo. The teachers or instructors start to speak into their heart Los maestros comienzan a hablar a su corazón. because they might be someone that didn't have a father Porque puede que or didn't have a mother. no tenían padres. And they start to speak to their mind. Y comienzan a hablarle a la mente. Because scripture says that we have to change our mind. Porque las escrituras nos dice que tenemos que cambiar nuestra mentalidad. So they start to mold their character. Comienzan a moldear su They carácter. start to mold Comienzan their character. a moldear su carácter. Because they don't want Porque no quieren for the same person to come in que la misma persona entre, to leave the way they came. que no salgan de la manera que entraron. Because it wouldn't be productive to society. Porque no sería productivo a la sociedad. There has to be a change in character. Tiene que haber un cambio en su carácter. There has to be a change in their character. Tiene que haber un cambio en su carácter. And that's why I say that there is a battle. Y por eso digo que hay una batalla. There is a battle for the right to mold your character. Hay una batalla para el derecho de moldear tu carácter. Because if you're not right, Porque si no estás correcto, God wants to make you right. Dios quiere corregir. If you're not righteous, Si no eres justo, God wants you to be righteous. Dios quiere que seas justo. If you're not as white as snow, Si no eres blanco como la nieve, God wants you to be white as y snow. Dios quiere que seas blanco como la nieve. God wants you to be as a symbol of perfection. Dios quiere que seas símbolo de perfección, He wants you to be without stain and without blemish. sin
mancha ni sin arruga. That's why when you come to Por Christ, eso cuando llegas a Cristo, you're not the same person that came in through those doors. no eres el mismo que entraste por las puertas. There is a molding. Hay un cambio, There is a un shifting. cambio. There is a breaking. Hay un quebrantamiento, There is a crushing. un quebrantamiento. There is something that absolutely has to happen. Hay algo que absolutamente tiene que ocurrir. When you come into contact Cuando llegas en contacto with a God that gives you character, con el Dios que te da carácter, with a God that molds your character con el Dios que moldea tu and carácter shapes your being and shapes your soul and shapes your spirit. y moldea tu sed y tu espíritu. You see, Moses wasn't the same Moses after he met Christ. Moisés no fue el mismo Moisés después que conoció a Cristo. Abram was not the same Abraham after he met the Lord. Abraham no fue el mismo Abraham después que conoció al Señor. There's men in scripture who were changed and had their character molded by God. Hay hombres en las escrituras con los cuales cambiaron y su carácter fue moldeado por Dios. To be different, Ser diferente, to be distinct, ser distinto, to be separate, ser separado, to be holy. ser santo. Samson Sansón had physical strength. tuvo fuerza humana, But one of the areas that he didn't, or where he didn't have strength, pero en una de las áreas que no tenía fuerza was self-control. fue el control propio, dominio propio. One of the areas that Samson did not have strength in Una de las áreas en la cual Sansón no tuvo fuerzas was self-control. fue el dominio propio. The man wanted to marry a Philistine woman El hombre fue y se casó con una mujer filistea, who was not approved at that time by his parents. la cual no fue aprobada en ese tiempo por sus padres. That's shameful Eso fue because during that time your parents would approve who you were going to be with. fue avergonzoso porque en esos tiempos los Scripture padres says you're gonna- aprobaban. You're going to end up with it with those uncircumcised Philistines. Las escrituras decían, vas a terminar con los filisteos incircuncidados. There were unclean people Eran personas inmundas that were not separated for God. que no eran separadas por Dios. He had physical strength, yet he had no self-control at all. Tenía fuerza física, Like pero I no said, tenía control. He slept with prostitutes. Se acostaba con rameras. He ended up with Delilah. Se quedó con Dalila. Delilah told him, Dalila le dijo, "What's your secret?" ¿cuál es tu secreto? Well, not quickly, but after numerous times of her trying, Y después de ciertos tiempos que trató, he gave up the secret. le dio el secreto. Said, "If you just chop my hair off, cut it off, Si me cortas el I will cabello, lose all my strength." pierdo toda mi I don't want to dwell fuerza. there too long because we know the story. Sabemos la historia, But there's something that happens pero hay algo que ocurre when you cuando tú are a Nazarite, eres un nazareo, called, separated, distinguished, and separated by God. llamado, distinguido y separado por Dios. And all of a sudden, Y de repente, the anointing gets cut off. la unción es Your cortada. separation gets cut off. Tu separación es cortada. Your distinction to be different gets cut off. Tu distinción a ser diferente es cortada. You no longer are Ya no eres who God molded you to be. aquel que Dios te moldeó a ser. You no longer have Ya no tienes that character that was designed by God, el carácter que fue diseñado. diseñado por Dios. God as well Dios también wants you to be in a sense, quiere que estés en una forma, not a literal sense because we're not, right? no en a forma literal porque no lo somos. But what it means to be a Nazarite. Pero ¿qué significa ser nazareo? God wants you Dios te to quiere be that. que seas eso. Glory be to God. Hallelujah. He wants you to be consecrated, Dios quiere que seas consagrado, dedicated, dedicado, distinct, distinto, committed, sometido, separated, separado and set apart y separado for Him. para Él. So I don't know about you, church. No sé de ti, iglesia. I am a Nazarite. Yo soy un nazareo. I still choose, like we did the other day, Todavía escojo, como hicimos antier, to separate ourselves in ayuno, en oración, separarnos en prayer and fasting, to read His Word, leer su to palabra get to know Him just a little bit better. para poder conocerlo un poco más. I am a Nazarite. Soy un nazareo.
I leave you with this question. Le dejo con esta pregunta. Are you? ¿Eres tú? God bless you, church. Dios le bendiga, iglesia. God bless Brother Richie. I learned today that it's not Sereno. We're going to get that word, Nazarite, Nazarene, Nazareth. Y'all know where he's from. Stop playing. Amen. I believe that if you focus on the essence of the message, it's about being molded. Si nos enfoquemos en lo esencial del mensaje, de ser moldeado. Una cosa es ser moldeado por el mundo, otra cosa es ser moldeado por el Señor. It's one thing to be molded by the world, it's another thing to be molded by God. When you're molded by the world, you look like the world, you act like the world, you speak like the world. When you're molded by God, you're different. You're separated, meaning holy. You're separated. You're different. Amen. Cuando es moldeado por el mundo, se parece al mundo, habla como el mundo, camina como el mundo, vive como el mundo, pero cuando es moldeado por Dios, sabemos que tú eres separado, tú eres santo, diferente, único y perfecto porque Él es perfecto. Amén. Entonces seguimos orando para que nosotros podamos seguir siendo moldeados cada día por el Padre Celestial. Amén. Let's continue.